Nadie Quiere Salir Conmigo. Lo dijo en voz baja, casi rota, como si esas palabras levaran años acumulandos en su pecho. Clara estaba de pie frente al espejo del pequeño apartamento que apenas podía pagar, observando su reflejo con una mezcla de tristeza y desafío. Sus ojos estaban cansados, no por falta de sueño, sino por el peso constante del rechazo. Esa noche no era diferente a las demás, o eso pensaba. Había aceptado salir después de meses encerrada en su rutina. Trabajo, casa, silencio. Trabajo, casa, recuerdos. Pero algo dentro de ella, una chispa débil pero persistente, la había empujado a intentarlo una vez más. Se puso una blusa sencilla, pero elegante. Dudó durante minutos frente al espejo, y luego, como si quisiera enfrentarse al mundo de una vez por todas, la levantó ligeramente. No había vergüenza en su gesto. Solo cansancio. Cansancio de esconderse. Cansancio de sentirse insuficiente. Porque lo que veía en su cuerpo no era lo que el mundo consideraba perfecto. Una cicatriz, marcada, visible, contando una historia que nadie se tomaba el tiempo de escuchar. Nadie quiere salir conmigo, repitió, esta vez en voz más firme. Pero esa noche, alguien la escuchó. El restaurante no era lujoso, pero tenía ese air cálido de lugar donde las historias importantes ocurren sin avisar. Clara legó nerviosa, con las manos frías, revisando su teléfono como si esperara una excusa para irse. Y entonces lo vio. Daniel, Padre Soltero, camisa sencilla, mirada tranquila, nada llamativo, excepto su forma de observar el mundo, como si ya hubiera aprendido lo que realmente importa. Él se levantó cuando la vio. No con sorpresa, no con juicio, solo con respeto. Clara, ¿verdad? Ella asintió, evitando su mirada por un segundo. Se sentaron. Silencio incómodo. Conversación torpe. Las típicas preguntas que intentan llenar vacíos. Trabajo, gustos, rutina. Pero Daniel no estaba ahí por llenar silencios. Estaba ahí para entenderlos. Pareces preocupada. Dijo él, suavemente. Clara dudó. Y entonces, sin saber por qué, decidió no finger más. Te digo la verdad. Preguntó ella. Prefiero eso. Clara respiró profundo. Y entonces lo hizo. Se levantó ligeramente. Levantó su blusa lo suficiente para mostrar la cicatriz que siempre había ocultado, la marca que había destruido su confianza durante años. Esto, dijo, con la voz temblando. Y es la razón por la que nadie se queda. El tiempo pareció detenerse. Ese era el momento en el que todos se iban. El momento en el que las miradas cambiaban. El momento en el que la historia terminaba. Pero Daniel no se movió. No apartó la mirada. No mostró incomodidad. Solo dijo algo que Clara no esperaba. No me voy a ningún lado. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? No me voy. Repitió él, con una calma que desarmaba cualquier duda. Clara bajó la blusa lentamente, como si no entendiera lo que acababa de pasar. ¿Por qué? Susurró. Daniel apoyó los codos sobre la mesa. Porque eso no es lo que vio. Y en ese instante, algo dentro de Clara comenzó a cambiar. Y esa noche no terminó como las otras. No hubo excusas. No hubo despedidas incómodas. Solo una conversación real. Por primera vez en años, alguien no la miraba con lastima, y con rechazo, sino con interés genuino. Daniel no preguntó qué pasó de inmediato. Primero quiso saber quién era ella. Y eso lo cambió todo. Pero Clara no sabía que esa decisión, la de cuidarse, no solo iba a transformar su vida, sino también la de él. Porque Daniel tenía una historia que aún no había contado. Una historia que explicaba por qué él también sabía lo que era cuidarse, cuando todos los demás se iban. Y esa historia lo cambiaría todo. Clara no durmió esa noche. No por ansiedad, sino porque, por primera vez en mucho tiempo,
Sumit no estaba repitiendo recuerdos dolorosos, sino reconstruyendo algo nuevo. Esperanza. Pero también miedo. Porque cuando alguien entra en tu vida de una forma tan inesperada, lo más difícil no es creer en ellos. Es creer que no es irán. Al día siguiente, Daniel la invitó a algo diferente. No era una cita típica. Quiero que conozcas a alguien, le dijo. Clara dudó. ¿Quién? La persona más importante en mi vida. Eso la puso nerviosa. Pero aceptó. Cuando llegó al parque, lo vio. Why no estaba solo? Una niña pequeña corría hacia él, riendo. Papa. Daniel la levantó en brazos con una sonrisa que Clara no había visto la noche anterior. Era una sonrisa distinta. Más profunda. Más real. Clara, ella es Sofía. Clara. Sintió algo rompers. Why reconstruirse al mismo tiempo? Porque, en ese momento entendió algo importante. Daniel no era solo un hombre que decidió cuidarse. Era alguien que ya había aprendido a amar sin conditions. Mientras Sofía llegaba cerca, Clara y Daniel hablaron. Y finalmente, él compartió su historia. Mi esposa ese fue cuando Sofía tenía un año. Dijo, sin dramatismo. Clara lo miró en silencio. No murió. Simplemente, decidió no cuidarse. Esas palabras golpearon distinto. Al principio pensé que el problema era yo, continuó él. Luego pensé que era ella. Pero con el tiempo entendí algo más difícil. Clara lo observaba atentamente. Que algunas personas no saben cuidarse, porque nunca aprendieron a ver el valor de lo que tienen. Silencio. Y tú si sabes cuidarte, dijo Clara, casi sin pensar. Daniel sonrió. Aprendí, cuando entendí que el amor no es trata de perfección. Se trata de decisión. Los días pasan. Las citas continuarán. Pero lo más importante. Clara dejó de esconderse. No solo físicamente. Emocionalmente. Y un día, sin darse cuenta, ya no era la misma mujer que había dicho. Nadie quiere salir conmigo. Porque ahora sabía la verdad. No era que nadie quisiera. Era que nadie correcto había legado hasta ahora. Una tarde, Clara volvió a mirarse en el espejo. La misma cicatriz. El mismo reflejo. Pero una persona completamente diferente. Sonrió. Y dijo algo que meses atrás habría sido imposible. Soy suficiente. Esa noche, Daniel la miró a los ojos y lo dijo. Gracias por no rendirte. Clara negó con la cabeza. Gracias por cuidarte. Y sin promesas exageradas. Sin finales perfectos de película. Comenzaron algo real. Algo que no se construía en la apariencia. Sino en la decisión diaria de no irse. Porque al final, no se trataba de quien quería salir con ella. Sino de quien era capaz de cuidarse. Y esa diferencia. Lo cambia todo. Nadie quiere salir conmigo. Clara lo dijo mirando su reflejo. Con una sonrisa rota, que no lograba convencer en ella ella misma. Su voz no era dramática, era peor. Era resignada. Como alguien que ya había dejado de esperar algo distinto. El pequeño apartamento estaba en silencio, como siempre. No había mensajes en su teléfono. No había planes. No había nadie esperando. Solo ella. Y ese espejo. Se acercó lentamente, observando cada detalle que tantas veces había analizado con dureza. No era fea. Nunca lo fue. Pero tampoco encajaba en lo que el mundo llamaba perfecto. Y eso parecía suficiente para que todos así fueran. Respiró profundo. Y entonces hizo algo que ya no hacía por vergüenza, sino por cansancio. Alzó su blusa. La cicatriz seguía ahí. Marcada. Imposible de ignorar. Una línea imperfecta que contaba una historia que nadie se tomaba el tiempo de escuchar. Esta es la razón susurró. La razón por la que las conversations cambiaban. La razón por la que las citas no tenían segunda parte. La razón por la que siempre terminaba sola. Pero esa noche, algo dentro de ella decidió que ya no había esconderse. El restaurante era sencillo, cálido, con luces tenues que hacían parecer todo un poco más bonito de lo que realmente era. Clara legó antes de tiempo,
Como siempre decía cuando estaba nerviosa. Reviso su teléfono. Nada. Pensó en ers. Pero entonces. Clara. Levantó la mirada. Daniel. No era el tipo de hombre que llamaba la atención al entrar. No tenía esa presencia arrogante que muchos usaban como máscara. Pero había algo en él. Algo tranquilo. Algo firme. Algo real. Hola. Respondió ella. Con una leve sonrisa. Se sentaron. Al principio, todo fue normal. Preguntas básicas. Respuestas cuidadosas. Dos desconocidos intentando no incomodarse. Pero Daniel no parecía interesado en finger demasiado. La observaba con atención. No de forma incómoda, sino como alguien que realmente estaba presente. ¿Estás bien? Preguntó de pronto. Clara se sorprendió. Sí, claro. Él negó suavemente. No lo parece. Ese fue el momento. El punto de quiebre. Clara pudo haber sonreído. Cambiar el tema. Finger, como siempre. Pero no lo hizo. Porque estaba cansada. Cansada de empezar de cero. Cansada de esconder la verdad como si fuera un error. ¿Quiere saber por qué nadie se queda? Dijo, con una calma extraña. Daniel no respondió de inmediato. Solo asintió. ¿Why entonces? Clara tomó aire. ¿Why lentamente alzó su blusa? No con vergüenza. No con miedo. Sino con una honestidad brutal. Por esto. El silencio fue inmediato. Ese silencio que ella conoce demasiado bien. Ese que siempre venía antes del rechazo. Antes de la incomodidad. Antes del creo que no somos compatibles. Clara bajó la mirada, preparándose para lo mismo de siempre. Pero no luego. En cambio, no me voy a ningún lado. Clara levantó la vista, confundida. ¿Qué? Daniel la miraba sin cambiar su expresión. Sin sorpresa. Sin rechazo. Sin lástima. No me voy, repitió. El corazón de Clara empezó a latir más rápido. No entiendes, dijo ella. Explícame, respondió él. Pero ella negó con la cabeza. Siempre es igual. Al principio no importa. Luego cambia. Siempre cambia. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. Tal vez el problema no es eso, dijo con suavidad. Entonces, ¿qué es? Preguntó Clara, casi desafiándolo. Él la sostuvo con la mirada. ¿Qué has estado con las personas equivocadas? Silencio. Pero esta vez, no era incómodo. Era distinto. Era nuevo. Esa noche no terminó rápido. No hubo excusas. No hubo despedidas apresuradas. Hablaron. De verdad. Clara no contó toda su historia, pero por primera vez. No sintió que tenía que resumirse para ser aceptada. Why Daniel? No intentó impresionarla. Solo estuvo ahí. Escuchando. Entendiendo. Quedándose. Why eso fue suficiente para cambiar algo dentro de ella. Pero lo que Clara no sabía era que Daniel también tenía una historia. Una razón por la cual cuidarse. No era casualidad. Era una decisión. Why esa decisión? Lo cambiaría todo. Clara no estaba acostumbrada a que alguien se quedara. Por eso, cuando Daniel lo escribió al día siguiente, no supo cómo reaccionar. No era un mensaje complicado. ¿Te gustaría verme otra vez? Simple. Claro. Sin juegos. Sin distancia. Why eso? La asustó más que cualquier rechazo. Porque cuando alguien se queda, también existe el riesgo de perderlo. Aún así respondió. Sí. La segunda cita no fue en un restaurante. Fue en un parque. Quiero que conozcas a alguien importante, le dijo Daniel. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? El sonrió. Confía en mí. Cuando luego lo vio. Daniel estaba sentado en una banca. Why no estaba solo. Una niña pequeña corría hacia él. Papa. Clara se detuvo. Ese de tal, lo cambió todo. Daniel la levantó con una sonrisa que Clara no había visto antes. Era diferente. Más profunda. Más viva. Clara, dijo él, acercándose. Ella es Sofía. La niña la miró con curiosidad. Hola, dijo timidamente. Why en ese instante, algo dentro de Clara se suavizó. Porque entendió algo importante. Daniel no solo era un hombre que decidió cuidarse.
Era alguien que ya sabía lo que era perder, y aún así elegir amar. Mientras Sofía llegaba cerca, Daniel habló. Su mamá se fue cuando ella tenía un año, dijo con calma. Clara no supo que dejar. No fue fácil, continuó él. Pero aprendí algo. Ella lo miró. El amor no se trata de quien liga, sino de quien decide cuidarse. Esas palabras golpearon directo. Porque Clara había pasado años pensando que el problema era ella. Pero tal vez nunca lo fue. Los días pasaron. Las conversaciones crecieron. Las risas llegaron. Y poco a poco, Clara dejó de esconderse. No porque su cicatriz desapareciera, sino porque dejó de defenderla. Un día, frente al espejo, volvió a levantar su blusa. La misma marca. La misma historia. Pero una persona completamente distinta. Sonrió. Soy suficiente, dijo en voz baja. Y por primera vez. Lo creo. Meses después, Clara estaba sentada en el mismo parque. Sofía llegaba. Daniel la miraba. ¿Sabes qué fue lo que cambió todo? Preguntó él. Clara negó. Que no huiste. Ella sonrió. Tú tampoco. Se quedaron en silencio. Pero no era vacío. Era paz. Porque al final, no se trataba de encontrar a alguien perfecto. Se trataba de encontrar a alguien que, al ver todas tus heridas, decidiera cuidarse de todos modos. Y eso, lo cambia todo.